Right. So in the previous session, we started talking about this uniform plane waves which are traveling in an arbitrary direction. So while discussing, we defined this new vector k bar, which I called as a wave vector. Okay. And this wave vector talks about two things. Okay. Its magnitude tells you what is the phase constant. Okay. So the magnitude of k bar is nothing but beta. And the direction of k bar is nothing but the wave direction. Okay, because we saw that k bar is nothing but beta times of n cap, or here kx is what kx ante beta cos phi x, ky ante beta cos phi y, and kz ante beta cos phi z. So you can see that if you know the direction of the wave, wave ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందో మీకు తెలుసు అంటే, if you know the angles that this wave direction is making with x, y and z, then you can easily write the k bar vector. And one thing which we saw is that your wave direction, the wave direction is normal to the constant phase planes. సో అంటే ఈ ప్లేన్లోని అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్లో ఉంటాయి నాన్న. ఓకే, ఆల్ విల్ బి ఎట్ ద సేమ్ ఫేస్. అండ్ ఇలాంటి కాన్స్టెంట్ ఫేస్ ప్లేన్స్ అన్నవి దే విల్ బి మూవింగ్, అండ్ దే విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ ద వేవ్ డైరెక్షన్. సో ద నార్మల్ టు దిస్ ప్లేన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వేవ్ డైరెక్షన్. Okay, so this is what we have seen in the previous classes, and we have tried to derive if a wave is traveling in some arbitrary direction like this. So planes అన్నవి ఇట్లా arbitrary direction లో మూవ్ అవుతున్నాయని అనుకుంటే, okay, so probably that's not a good diagram. సో ప్లేన్స్ అన్నవి ఇట్లా ఆర్బిటరీ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయని అనుకుంటే, సో అట్లా ఆర్బిటరీ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్న ప్లేన్స్కి వేవ్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా రాయాలి? అండ్ పర్టికులర్లీ వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్. యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్కి మనకు వచ్చింది ఈ నాట్ బార్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే కే బార్ డాట్ ఆర్ బార్ ఈజ్ అవర్ ఎక్స్ప్రెషన్. అండ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఈ నాట్ బార్ ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్ వెక్టర్. It's a constant, not in time, in space, right? So at every point you have the same magnitude, and your wave is traveling in r bar direction. So this is what we have seen in the last class. So let me take some examples and try to give you more perspective on what I'm really talking here. So here you can see there are four cases of electric field expressions rasana. Okay, so let me take the first one. So first one ki, what is the direction of wave ikkada first expression lo? X plus z, sir. Yes, plus z. Plus z, sir. So the wave is traveling in plus z direction. So నేను ఏమంటానంటే this is a uniform plane wave. Okay, traveling in and positive z direction. Okay, so try to understand the statement here. So I'm saying it's a uniform one, and I'm saying it's a plane wave, and I'm saying it is traveling in z direction. So ఈ statement లో మూడు important things ఉన్నాయి. So why I say it is a wave traveling in z direction అంటే because I can see that for this wave the phase is changing in z direction. So the wave disturbance is going to propagate in z direction, we know that. And moreover, why I'm calling it a plane wave, దీన్ని plane wave అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాను అంటే because the locus of constant phase points is a plane. అంతేగా? సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే మీరు ఇందులో జెడ్ అన్నది, సో ఎప్పుడు ఫేస్కి ఎవరు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు నాన్న? ఈ పవర్ జే ఫ్యాక్టర్ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఫేస్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారని చెప్పాను. ఎందుకంటే ఈ పవర్ జే ఒమేగాటీతో మల్టిప్లై చేసి మీరు దానికి రియల్ పార్ట్ తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, వెన్ యూ టేక్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్ దిస్ కమ్స్ ఇన్ టు కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ వాట్ ఎవర్ దట్ నెంబర్ ఈస్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్ ఇక్కడికి వస్తుంది.
అంటే ఈ పవర్ జే పక్కన ఏదన్నా కూడా కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ సంథింగ్ లాగా వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో కాస్ ఒమేగా టీ పక్కన ఏమున్నా అది ఫేసే కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫేస్. If you want to make this phase constant, you basically want to make this number as constant. How can you make this number constant here? And if you put z as a constant, అంటే ఈ నెంబర్ z తోనే మారుతుంది కాబట్టి if you put z equal to constant, you can make this number constant. If you make this number constant, then because when you take the time domain factor of it, cos of omega t plus some constant లో ఉంటుంది. సో అంటే ఆ పాయింట్స్ అన్ని కాన్స్టెంట్ ఫేస్ లో ఉంటాయి. అంటే కాన్స్టెంట్ ఫేస్ లో ఉన్న పాయింట్స్ నాకు కావాలి అంటే z is equal to constant పెట్టాలి. వాట్ is z equal to constant? Z equal to constant is a plane, is an xy plane. So xy plane kada, and this xy plane is basically traveling in z direction. So ఈ xy plane తీసుకుంటే right, so if you take this xy plane, one second. Yes. So if you take this xy plane, ఇక్కడ చూడండి, the phase constant is something 200 ఎంత ఉంది phase constant. If I take this xy plane, what I can say is ఈ ప్లేన్ లో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ ఒకటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ దగ్గర ఉన్నాయి. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5, రైట్. సో అంటే ఈ ప్లేన్ లో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ ఒకటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ దగ్గర ఉన్నాయి నాన్న. అంటే ఇఫ్ ఐ పుట్ z ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, ఓకే, యూ కెన్ సీ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 5. సో అంటే అన్ని పాయింట్స్ ఒకే మ్యాగ్నిట్యూడ్ దగ్గర ఉన్నాయి. సార్ అంటే అన్ని పాయింట్స్ 5 దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకని దీన్ని కాన్స్టెంట్ ఫేజ్ అంటున్నారా అంటే కాదు. దీన్ని యూనిఫామ్ అని ఎందుకంటున్నా అంటే ఈ ప్లేన్ లో ప్రతి పాయింట్ ఒకే సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి యూనిఫామ్ అని పిలుస్తున్నాను. ప్లేన్ వేవ్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నానంటే ఈ ఈ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర అన్ని ఒకటే ఫేస్ దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే లైక్ అన్ని పాయింట్స్ సేమ్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆర్ ఎట్ సేమ్ ఫేస్ ఆఫ్ 30 degrees. అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్ దగ్గర ఉన్నాయి. అదే సెకండ్ చూసుకుందాము. సే లెట్ us go to this one, this equation. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్? ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే, ఈస్ దిస్ ఏ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఆర్ నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్? నాన్ యూనిఫామ్. Yes, it is. It's a non-uniform plane wave. Right? Still traveling in z direction. ఇంకా ఇది z డైరెక్షన్ లోనే వెళ్తుంది వేవ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఫేజ్ z డైరెక్షన్ లోనే చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి. కానీ దీన్ని నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అన్నాం. అంటే ఏంటి మీనింగ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు డ్రా ద ప్లేన్, దాని ప్లేన్ గీసాను అనుకోండి, హౌ ఇట్ లుక్స్ అనేది చూద్దాం. Right, so let me draw all the cases here. So ఫస్ట్ కేసులో మనం ఏం చూసాము, మన ప్లేన్లో అన్నీ ఒకటే వాల్యూ దగ్గర ఉన్నాయి, అన్నీ 5 ఉన్నాయి. And this wave is going in z direction like this. అయితే సెకండ్ కేసులో ఏంటి అంటే, ఆ ప్లేన్లో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వైతో మారుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ 5 ఉంది అనుకోండి, మేబీ ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ సమ్ 3 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది. సో ఇక్కడ 4 3 0, బట్ ఇట్స్ నాట్ చేంజింగ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో అవే వాల్యూస్ ఉంటాయి, 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 0 0 0. అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, అంటే ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళే డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర అన్ని సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. కానీ నువ్వు వై డైరెక్షన్లో నడుస్తున్నావు అనుకో,
ఆ ప్లేన్లో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరు ఇప్పుడు అనొచ్చు, సార్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఉన్నాయంటే ఫేస్ డిఫరెంట్ ఏమో కదా అంటే, కాదన్న, అన్నీ ఒకే ఫేస్లో ఉన్నాయి. ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఎట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఫేస్, సేమ్ మేబీ అగైన్ 30 degrees ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు ఫేస్ అంటే, ఆ ఈ పవర్ జే ఫ్యాక్టర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. బికాస్ దట్ గివ్స్ యూ కంట్రిబ్యూషన్ టు కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ సంథింగ్, ఒమేగా టీ ప్లస్ అక్కడ వచ్చే ఫ్యాక్టర్ ఈ పవర్ జే పక్కన ఉన్న నెంబర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ పవర్ జే ఫ్యాక్టర్లో ఏమి ఫిక్స్ చేస్తే ఫేస్ని కాన్స్టెంట్ చేయొచ్చు అంటే, యూ కెన్ సీ, బికాజ్ ఈ పవర్ జే ఫ్యాక్టర్ పక్కన ఓన్లీ జెడ్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి. సో ఇఫ్ యూ మేక్ జెడ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, యూ కెన్ మేక్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫేస్ పాయింట్స్. సో జెడ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటే ఏం ప్లేన్ వస్తుంది అంటే, అగైన్ యూ గెట్ అన్ ఎక్స్వై ప్లేన్. అంటే ఈ ఎక్స్వై ప్లేన్లో అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్లో ఉన్నాయి, కాకపోతే అన్ని డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్లో ఉన్నాయి. సో అందుకని దీన్ని నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అని పిలుస్తాం. స్టిల్ వి కాల్ ఇట్ ఏ ప్లేన్ వేవ్. ఓకే, అయితే లెట్ us టేక్ ది థర్డ్ కండిషన్. థర్డ్ కండిషన్ తీసుకుంటే, దిస్ ఈస్ స్టిల్ ఎ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. ఇది ఇంకా వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షనే. అయితే థర్డ్ కేసులో తీసుకుంటే, ఇప్పుడు సినారియో ఎలా ఉంది అంటే, ఈసారి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ విత్ బోత్ ఎక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వై. అంటే ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ 5 ఉంది అనుకోండి. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఇందాక చూడండి, మొత్తం ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే ప్రతి చోట 5 ఉంది. కానీ ఈసారి 5 ఉంటే పక్కన 4 ఉంటుంది. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే పక్కన 3 ఉంటుంది, తర్వాత మేబీ 2 ఉండొచ్చు. ఓకే, అదే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ 4 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మేబీ 3 ఉండొచ్చు, ఇక్కడ సమ్ 2 ఉండొచ్చు, ఇక్కడ 1 ఉండొచ్చు. ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి మేబీ ఇక్కడ సమ్ 2 ఉండొచ్చు, ఇక్కడ 1 ఉండొచ్చు, ఇక్కడ 0 ఉండొచ్చు. ఓకే, సో మేబీ, సో ఈ డైరెక్షన్లో సేమ్ థింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. 4 3 2 1 3 2 1 0. అంటే ఏమవుతుంది అన్న ఇక్కడ అంటే, ఈ ప్లేన్లో ఒకవేళ మీరు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో నడవండి, వై డైరెక్షన్లో నడవండి, ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్ the field magnitude is changing. But if the field magnitude is changing, does that mean all are at a different phase points ante? No, all points are at the same phase. అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్ లో ఉన్నాయి, కాకపోతే వాటి మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ వేరు. సో అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో స్టిల్ ఎ నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ స్టిల్ ద సేమ్ జెడ్ డైరెక్షన్. జెడ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్న వేవే. ఓకే, అయితే నౌ ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ ద లాస్ట్ వన్. Okay, so if you see that the last one, so the question is, this last one, is it a non-uniform plane wave traveling in z direction? No sir. No, sir. Okay, it definitely, so is it under? No, it is not. ఓకే, ఎందుకు కాదు అంటే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్ లాగా ఉంది, కాకపోతే ముందు సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై లానే ఉంది. ఇక్కడ కూడా సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై లానే ఉంది, ఇక్కడ సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై లా ఉంది. సో దీన్ని కూడా నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అనే పిలవచ్చు కదా అంటే, చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న చేంజ్ చేస్తాను. ఇదేంటంటే జస్ట్ ఎలాగా ఎక్స్పోనెన్షియల్తో ప్రొడక్ట్ మల్టిప్లై చేయడమే కాబట్టి, సో ఇదే నెంబర్ని నేను ఇలా రాయచ్చా, 5 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే 100x e power minus j 200z into e power minus j 300y into x cap. ఒకవేళ ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎట్లా రాశాను అనుకోండి, ఇప్పుడు నౌ విల్ ఇట్ బికమ్ ఏ నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ అయిపోతుందా అంటే అవ్వదు కదా, అదే నెంబరు. సో అదే అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని కొద్దిగా డిఫరెంట్గా రాస్తే ఇప్పుడు నౌ విల్ ఇట్ బికమ్ ఏ వేవ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ అంటే అవ్వదు. సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ అవర్ అనాలిసిస్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, అది దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్. పోనీ కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ నాన్ యూనిఫామ్ తీసేసాను అన్న, కెన్ ఐ సే దిస్ యాజ్ ఎ ప్లేన్ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్? No sir. No, right, so this is still not a plane wave traveling in y direction. Can I say now, అది ఎందుకు కాదో చెప్తాను. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ ఎ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్? పోనీ No sir. no, no, you can call it a wave traveling in z direction. సార్ అంటే ర్యాండమ్ డైరెక్షన్ కదా సార్ అది. అంటే z direction లో యూ కెన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్లేన్ వేవ్,
బట్ ఇట్ కెన్ బి సమ్ డిస్టర్బెన్స్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ అని అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో అంటే వాట్ డూ ఐ మీన్ బై దట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ, సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ థింగ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లేన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఎందుకు ప్లేన్ వేవ్ కాదు అంటే జెడ్ డైరెక్షన్లో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఇది ఎలా ఉంటుందో డ్రా చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ప్లేన్ తీసుకుంటాను. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, బేసిక్లీ దిస్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్, రైట్? అంతే కదా, ఇది బికమ్ కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. సో జెడ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటే ఆ ప్లేన్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంతో రాద్దాం. వాట్ ఈస్ అ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇన్ జెడ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ప్లేన్? ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒకటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, 5 ఎందుకు? దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే 1 కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఏదో ఉంటుంది. అయితే మీరు అప్పుడు అడగచ్చు, సార్ చూడండి ఇక్కడ మీరు డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటే, అలాంటప్పుడు మీరు దీన్ని యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ అన్నప్పుడు దీన్ని కూడా అలాగే పిలవాలి కదా అంటే, అయితే మీరు ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది. ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్ దగ్గర ఉన్నాయి, అన్ని 30 degrees అని అనుకోండి, కానీ ఇక్కడ అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్ లో లేవు. అదేంటి సార్ అన్ని 5 దగ్గరే ఉన్నాయి కదా, అన్ని 5నే కదా నెంబర్లు, అన్ని ఒకే ఫేస్ కదా అంటే, కాదు నాన్న, అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ సేమ్. Maybe the all points are at the same magnitude, but the phase is different. You can see that because in x direction there is a facial change of 100x, and in y direction there is a facial change of 300y. సో అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళేటప్పుడు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ ఫేస్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ వై డైరెక్షన్ లో వెళ్ళేటప్పుడు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ ఫేస్ ఉంటుంది. సో అంటే ఈ ప్లేన్ లో ఒకవేళ నువ్వు జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని ఒక ప్లేన్ తీసుకుంటే, ఆ ప్లేన్ లో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ లో ఉంటాయి. If different points are at different phases, can I call it a wave front? దాని వేవ్ ఫ్రంట్ అనొచ్చా? అనలేం, రైట్? అంతే కదా. వేవ్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఆ వేవ్ ఫ్రంట్ మనం తీసుకునేది ప్లేన్ వేవ్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాం అంటే, ద లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ ఫేస్, ఆ సేమ్ ఫేస్ ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నీకు ఒక ప్లేన్ వస్తుంది. దానివల్ల నువ్వు దాన్ని యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అని పిలుస్తున్నావు. అంటే ఐ మీన్ నాట్ యూనిఫామ్, ఐ మీన్ యూఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎ ప్లేన్ వేవ్. కానీ ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ప్లేనే తీసుకుని అందులో ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని చూస్తుంటే అవన్నీ ఒక ఫేస్ లో ఉండవు, దే ఆర్ అట్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్. సో బికాస్ దే ఆర్ అట్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్, బికాస్ నౌ దిస్ ఇస్ నాట్ ద కాన్స్టెంట్ ఫేస్ ప్లేన్, సో యూ కెనాట్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేన్ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. యూ కెనాట్ సే దట్. ఓకే, నువ్వు దాన్ని అలా అనలేవు. కానీ కెన్ ఐ సే ఇట్స్ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ అంటే, యా యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ దిస్ యాజ్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, but maybe you cannot call it a plane wave because the constant phase points does not have a locus of a plane ఉండవు. మరి ఏం లోకస్ ఉంటుంది సార్ కాన్స్టెంట్ ఫేస్ పాయింట్స్ కంటే? నాకు తెలియదు ప్రస్తుతానికి దానికి ఏం లోకస్ ఉంది అన్నది. బట్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఈస్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఎ ప్లేన్ వేవ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఎ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఆల్సో. ఓకే, ప్లేన్ వేవే అవనప్పుడు యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు. మరైతే మనం అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంతకుముందు అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని చూస్తే ఎట్లా ఉంది అంటే, 5 ఇంటూ దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ పవర్ మైనస్ జే టైమ్స్ ఆఫ్, కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్, కే బార్ డాట్ ఆర్ బార్ లాగా రాసుకోవచ్చా? వేర్ అంటే చూడండి, పోనీ ఎట్లా రాద్దాం. సో దీన్నే 100x ప్లస్ 300y ప్లస్ 200z అని రాసుకోవచ్చు కదా, ఇంటూ ఎక్స్ క్యాప్. ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ని రాసినప్పుడు దీన్ని నేను ఎలా రాయచ్చు అంటే ఈ పవర్ మైనస్ జే, కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ 100x క్యాప్ ప్లస్ 300y క్యాప్ ప్లస్ 200z క్యాప్ డాట్ ప్రొడక్టెడ్ విత్ xx క్యాప్ ప్లస్ y క్యాప్ ప్లస్ zz క్యాప్, రైట్? డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే అదే వస్తుంది కదా. సో అయితే ఇక్కడ చూడండి, దీన్నే నేను ఏమంటున్నాను, వేవ్ వెక్టర్ అని పిలుస్తున్నాను. ఇలా రాసినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఇది ఆర్ బార్. సో అంటే ఇక్కడ 5x క్యాప్ ఈ పవర్ మైనస్ జేకే బార్ డాట్ ఆర్ బార్ అని రాసినప్పుడు ఈ 5x క్యాప్ సమ్ ఈ నాట్ బార్ అనుకున్నాం అనుకోండి. అయితే ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడొచ్చింది అంటే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ డిరైవ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టాను. హెడ్డింగ్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఏ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అన్నాను. మరి దాన్ని యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అని పిలిచినప్పుడు దీన్ని కూడా ప్లేన్ వేవ్ అనే పిలవచ్చు కదా సార్, అదేంటది రెండు ఒకటే కదా ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, యా దిస్ ఈస్ ఎ ప్లేన్ వేవ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్లేన్ వేవ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. అంటే మీరు మార్చాల్సిన స్టేట్మెంట్ ఇది. ఓకే, ఎస్, నేను ఇక్కడ రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ డెఫినెట్లీ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్, బట్ ఇట్స్ ఎ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఇన్
k bar direction, not z direction. ఒకవేళ నువ్వు వేవ్ వెక్టర్ ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఉంటుందో చూడండి, వేవ్ వెక్టర్ అంటే 100x క్యాప్ ప్లస్ 300y క్యాప్ ప్లస్ 200z క్యాప్. సో యూ కెన్ గెట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ఏమవుతుంది, దానికి స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోవాలి, x క్యాప్ 300y క్యాప్ ప్లస్ 200z క్యాప్ తీసి ఇఫ్ యూ డివైడెడ్ బై ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యూ గెట్ సమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ యూనిట్ వెక్టర్. సో నువ్వు ఆ వెక్టర్ డ్రా చేసావు అనుకో, ఆ వెక్టర్ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ ఎన్ క్యాప్ వెక్టర్ డ్రా చేస్తే ఎన్ క్యాప్ వెక్టర్కి పెర్పెండిక్యులర్గా కొన్ని ప్లేన్స్ ఉంటాయి, ద ప్లేన్స్ విచ్ ఆర్ పెర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ ఎన్ క్యాప్ వెక్టర్. ఆ ప్లేన్లో ప్రతి పాయింట్ ఒకే ఫేస్లో ఉంటాయి. ఆ ప్లేన్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉంటుంది అన్న, అన్ని పాయింట్స్ 5 దగ్గర ఉంటాయి. ఆల్ పాయింట్స్ విల్ బి ఎట్ ద సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 5 అండ్ ఆల్సో ఆల్ పాయింట్స్ విల్ బి ఎట్ ద సేమ్ ఫేస్. సో వెన్ కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ ఎ ప్లేన్ వేవ్ అంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ వెన్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ కే బార్ డైరెక్షన్. ఒకవేళ నువ్వు కే బార్ డైరెక్షన్లో అనాలిసిస్ చేస్తున్నావు అనుకో, ఆ అనాలిసిస్లో యూ కెన్ స్టిల్ కాల్ ఇట్ ఏ ప్లేన్ వేవ్. వాట్ ఈస్ ఎ నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అంటే దీన్నే నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ కింద మార్చగలరా సార్ పోనీ అంటే, ఎందుకు మార్చలేం, సింపుల్. ఈ 5 ప్లేస్లో ఏం పెట్టచ్చు, ఐ కెన్ పుట్ 5 sin y సమ్ పై y బై 3 అనేది ఒకటి పెట్టాను అనుకోండి, దెన్ నౌ దిస్ బికమ్స్ ఎ నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ వాట్, అప్పుడు z డైరెక్షన్ కూడా కాదు, ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ k బార్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అని రాశానో, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఇన్ వాట్ డైరెక్షన్, ఇన్ k బార్ డైరెక్షన్. ఆ డైరెక్షన్లోనే ఇది యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అన్న, ఇంక వేరే డైరెక్షన్లో ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, ఐ డోంట్ నో. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ propagating in a k bar direction, wave direction. ఓకే, సో ఆ డిఫరెన్స్ అన్నది మీకు అర్థం కావాలి. సో అందుకని ఇక్కడ 4 ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసుకుని ఐ ట్రై టు గివ్ యూ ద డిఫరెన్స్ అండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ derived previously, right? So keeping in this mind, okay, keeping this in your mind, so we'll go move on to the next phenomena. సో ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి బికాస్ మనం ఒక ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఫీల్డ్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి అన్నది మనం చేసే అనాలిసిస్. అవర్ హోల్ అనాలిసిస్ ఇస్ పర్టికులర్లీ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ ద వేవ్ ఇస్ బిహేవింగ్ ఎట్ ద ఇంటర్ఫేస్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లేన్ వేవ్ అన్నది ఇట్లా వస్తుంది అనుకోండి, సే వేవ్ ఇస్ కమింగ్ లైక్ దిస్, ఓకే, అండ్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద బౌండరీ. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ ద బౌండరీ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అంటే, దేర్ కెన్ బి సమ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ అండ్ దేర్ కెన్ బి సమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. అయితే ఎంత ట్రాన్స్మిట్ అయింది, ఎంత రిఫ్లెక్ట్ అయింది అన్నది కనుక్కోవాలి. సో ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఈ కండిషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే, బికాస్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ అవర్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్లో బౌండరీ కండిషన్స్ చదివాం. సో బౌండరీ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఫీల్డ్స్ అట్ ద బౌండరీస్, అంటే రెండు రీజన్స్ మధ్య బౌండరీస్ దగ్గర ఫీల్డ్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి అన్నది చూసాం. We saw that the tangential component of electric field should be continuous, the normal component of magnetic field should be continuous, and the discontinuity in tangential component of magnetic fields is equal to the surface currents that are present, or the discontinuity in the component of normal component of displacement vector should be equal to the surface charge density that is present. So itla konni boundary conditions నేర్చుకున్నాం నాన్న. So these boundary conditions can tell us what should be the magnitudes of electric field that should be satisfied on the both ends. అంటే ఈ బౌండరీ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఏం అవ్వాలి అని చెప్తుంది. కానీ బికాజ్ ఇట్స్ ఎ టైమ్ ట్రావెలింగ్ వేవ్, దేర్ ఇస్ ఆల్సో సంథింగ్ కాల్డ్ ఫేస్ అన్నది కూడా ఒకటి ఉంది. సో ఈ ఫేస్ కూడా దేర్ షుడ్ బి సమ్ కండిషన్స్ టు సాటిస్ఫై ఫర్ ద ఫేస్. సో వస్తున్న వేవ్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడే కాదు, ఇట్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ ఫేస్. సో హౌ డు యూ సాటిస్ఫై దోస్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఫేస్? ఆ ఫేస్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయడం ఎలాగా, అవి సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రిన్సిపల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, రిఫ్లెక్టెడ్, ట్రాన్స్మిటెడ్, రిఫ్రాక్టెడ్ వేవ్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్స్ ఎలాగొస్తాయి ఫేస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే, ఇవన్నీ మనం స్టడీ చేస్తాం నెక్స్ట్. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు నో అంటే ఎంత రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఎటు రిఫ్రాక్ట్ అయింది, అవి ఒకటే కాకుండా how much power is transmitted to the other medium and how much power is reflected back. So when you want to do such kind of analysis, you need to have an idea regarding the medium properties. So medium properties మీద wave reflection, refraction phenomena so ఎలా డిపెండ్ అవుతున్నాయి.
సో హౌ అన్ ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆర్ ఇంపిడెన్స్ అన్నది ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుంది అన్నది మనం విల్ సీ ఇన్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ థింగ్స్. సో అయితే ఇప్పుడు నుంచి నేను చెప్పే అనాలిసిస్ అన్నట్లోని ఒక కన్వెన్షన్ వాడబోతున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ఏ కన్వెన్షన్ హియర్. సో కన్వెన్షన్ ఏంటి అంటే జస్ట్ లైక్ అంటే కరెంట్స్కి మీరు లైక్ సో ప్రతిసారి రెసిస్టర్ అంటే ఇలాగ ఏదో ఒక సింబల్ వాడినట్టుగా. ఓకే, ఇప్పటి నుంచి యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నాయి అని చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా ఒక ప్లేన్ వేవ్ ట్రావెల్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఏం చేస్తామంటే ఇదిగోండి ఇలా ప్లేన్స్ గీస్తూ ఉంటాం. వి డ్రా ప్లేన్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ప్లేన్స్. ఓకే, సో సేమ్ ఫేస్ ఉన్న ప్లేన్స్. సో ఈ ప్లేన్స్ మధ్య దూరం ఏంటంటే లాంబ్డా అంటూ ఉంటాం, వేవ్ లెంగ్త్, బికాస్ సేమ్ ఫేస్ ఉన్న ప్లేన్స్ మధ్య దూరం లాంబ్డా ఎంత ఉంటుంది, సో వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ప్లేన్స్ అన్నవి దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్. సో ఈ ప్లేన్స్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఎవరు ఉంటారంటే వేవ్ డైరెక్షన్. సో దట్ ఈస్ యువర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్. అయితే ప్రతిసారి ప్లేన్స్ గీయటం కష్టం నాన్న. ఇక్కడ అంటే చాలా ఈజీగా గీస్తాను కానీ ఏదో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ విజిబుల్ ఫర్ యూ, మేబీ ఎ లిటిల్ బిట్. బట్ వెన్ యూ డీల్ విత్ వేవ్స్ విచ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఎట్ సమ్ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్, ఇలా ర్యాండమ్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ప్లేన్స్ గీసి చూపించడం చాలా కష్టం మీకు. ఓకే, సో నేనేం చేస్తానంటే బికాస్ ప్లేన్స్ అన్నవి అస్తమానికి గీలేం కాబట్టి, బట్ వాట్ వీఆర్ డీలింగ్ ఆర్ ప్లేన్ వేవ్స్. మనం డీల్ చేస్తుంది ప్లేన్ వేవ్సే. కాకపోతే నేనేం చేస్తానంటే వేవ్ డైరెక్షన్ ఒకటి చూపిస్తూ ఉంటాను. సో దిస్ ఆరో ఇండికేట్స్ ద రే, దిస్ రే ఇండికేట్స్ ద వేవ్ డైరెక్షన్. సో వేవ్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందని. సో వేవ్ ఎప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, ప్లేన్స్కి పర్పెండిక్యులర్గానే వెళ్తుంది, యూ కెన్ సీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ ప్లేన్, ఇలా ఒక కంప్లీట్గా ఒక ప్లేన్ డ్రా చేసే బదులు నేనేం చేస్తానంటే సింపుల్గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను ఇట్లా. ఓకే, కానీ నేను ఎప్పుడైనా ఒక లైన్ డ్రా చేశానంటే మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి మైండ్లో అంటే అక్కడ ఒక ప్లేన్ వచ్చి పడుతుంది అన్నట్టుగా మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు సార్ ప్లేన్లో గీయచ్చు కదా అంటే చెప్పాను కదా అస్తమానికి గీయడం కుదరదు. ఓకే, ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు షో ద అనాలిసిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్లేన్స్. సో వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఈస్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ ప్లేన్, ఓకే, ఆ ప్లేన్ ప్లేస్లో నేను ఏం రీప్లేస్ చేస్తూ ఉంటానంటే ఇదిగోండి ఇట్లా ఒక లైన్తో రీప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాను. అంటే ఏదన్నా ఒక వేవ్ ఇలా వెళ్తుందని చెప్పాలనుకోండి, దానికి ఇట్లా అడ్డంగా ఇట్లా గీతలు గీస్తాను. ఓకే, ఏంటి సార్ భలే వెరైటీగా ఏదో ట్రాక్ గీసినట్టుగా గీసారు అంటే ఇది అదేం కాదు నాన్న, ఇది వేవ్ డైరెక్షన్ అయితే దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఇలా ప్లేన్స్ ఉన్నాయి అని మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి, అది నా ఉద్దేశం. ఓకే, యూనిట్ ఇమాజిన్ దట్ దెర్ ఆర్ ప్లేన్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, that is what I want you to imagine when I draw lines. Okay, so whenever I say a wave is traveling like this and I draw perpendicular lines like this, సో ఎప్పుడు వేవ్ డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ప్లేన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఇలా గీత గీసాను అంటే నా ఉద్దేశంలో అక్కడ ఒక ప్లేన్ ఉందని. యూనిట్ ఇమాజిన్ అన్ ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్, అక్కడ ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ ఉందని ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఆస్క్ యూ టు డూ వెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద కన్వెన్షన్ ఐ విల్ బి యూజింగ్. ఓకే, so let us dive into this reflection and refraction phenomena, what we'll see. So first thing enti ante, say let me take a wave which is traveling from a medium of low refractive index to high refractive index. First of all, ikkada refractive index ana concept మనం ఇంకా నేర్చుకోలేదు కాబట్టి probably it might be new for you, but మీ చైల్డ్హుడ్ లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డెఫినేషన్ ఏంటో చదివి అంటుంటారు. ఏంటి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డెఫినేషన్? C by V, sir. Yeah, C by V. Or what we say is the factor by which the velocity of light decreases inside a medium, we call it as refractive index. దే కదా. సో అంటే మీడియం లోపల ఫ్రీ స్పేస్లో అయితే సితో వెళ్తుంది, మీడియంలో అయితే ఇట్ డిక్రీజెస్ బై ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సి బై ఎన్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తగ్గుతుంది. ఎంత బై వాట్ ఫ్యాక్టర్ ఇట్ డిక్రీజెస్, దట్ ఫ్యాక్టర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్, అంతే కదా. అయితే ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి ఇలా డిరైవ్ చేశాను బికాస్ వీఆర్ నాట్ డీలింగ్ విత్ లైట్. అంటే మనం ఇంకా పిఎస్సీలో లేం కాబట్టి మన ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో వి డిఫైన్ దట్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా డివైడెడ్ బై యువర్ ఫేస్ కాన్స్టెంట్ బీటా. ఎలా వచ్చింది? వెలాసిటీ 2πf, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. One frequency into wavelength.
Okay, so దీన్ని I can write it as 2 pi into f divided by 2 pi by lambda అని రాసుకోవచ్చు. So where 2 pi f is omega and your spatial frequency is 2 pi by lambda, which is nothing but the beta. Okay, so velocity is nothing but omega by beta always. Okay, so what happens in free space? Free space లో velocity of the wave is nothing but equal to c. అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే because omega beta అంటే you can write it as omega into square root of mu naught epsilon naught. Okay, so omega get cancels out. Your velocity is nothing but 1 by square root of mu epsilon naught, which is nothing but c 3 into 10 to the power of 8. అది సరిపోయింది. అదే మీడియంలో వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా డివైడెడ్ బై బీటా అంటే ఒమేగా ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 by square root of మ్యూ నాట్ epsilon naught into square root of mu r epsilon r. What is 1 by square root of mu epsilon naught? That is nothing but c. So this becomes c divided by square root of mu r epsilon r. So if you are traveling in a medium with some material properties mu r and epsilon r, what happens to the velocity of light అంటే it decreases by a factor of square root of mu r epsilon r. So ఎప్పుడైనా if your velocity decreases by some factor, ఆ factor ని usually refractive index అని పిలుస్తాం. So the refractive index formula is nothing but square root of mu r epsilon r నాన్న. Okay, so for a given material, if you know the refractive index, your mu r and epsilon r is given by number like that, square root of. Okay, so don't worry about the refractive index. So you can see that you can get the value of refractive index simply by taking the square root of mu r and epsilon r for a given medium. Okay, so being said that, so ikkada chudandi, so I am showing you an animation where a wave is traveling from medium 1 with refractive index 1 and into a medium which is having a refractive index of 3. So this is a higher refractive index medium and this is a lower refractive index medium. అయితే ఈ రెండు వేవ్స్ చూడగానే the first thing that hits our mind, because we are very much used to network theory ఇవన్నీ చేసాం కాబట్టి, సో ఈ రెండు వేవ్స్ చూడగానే ఏమంటారంటే యూజువల్లీ పీపుల్ సే దిస్ ఈస్ ఏ లో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ హై ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్. ఓకే, అని ఎప్పుడు అనాలి అంటే ఒకవేళ నేను డ్రా చేసిన ఈ యాక్సిస్ అన్నది టైం పెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు నువ్వు లో ఫ్రీక్వెన్సీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే బాగానే ఉంటుంది. కానీ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ టైమ్ యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ ఎ ట్రావెలింగ్ వేవ్, యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో దిస్ యాక్సిస్ ఇస్ స్పేస్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ high frequency low frequency. Okay, I can say this is a high wavelength, low wavelength. సార్ మరి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా తెలుస్తుంది నాకు అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, వేవ్ అనాలిసిస్ చెప్తున్నప్పుడు ఫర్ అ ట్రావెలింగ్ వేవ్ మీకు ఎప్పుడైనా ఫ్రీక్వెన్సీ తెలియాలి అంటే ముందు పొజిషన్ ఫిక్స్ చేయండి. సో ఈ ఫిక్స్ పొజిషన్. సో చూడండి, ఈ వేవ్కి పొజిషన్ దగ్గర ఫిక్స్ చేసి నించుని ఉన్నాను ఇలాగా. నించుని ఉంటే బికాస్ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్, that point is oscillating up and down. The rate at which it oscillates is nothing but the frequency. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మీడియంలో ఇక్కడ ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఆ పాయింట్ ఎలా ఆసిలేట్ అవుతుందో చూసారనుకోండి, ద రేట్ ఎట్ విచ్ ఇట్ ఆసిలేట్స్ ఇస్ యువర్ ఒమేగా. వాట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇస్ ఈ రెండు వేవ్స్కి ఒమేగా ఒకటే, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ సేమ్. సార్ అంటే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకి వెళ్తే ఫ్రీక్వెన్సీ మారిపోదా సార్ అంటే మారదు. అంటే ఎప్పుడు జరగదా సార్ ఇదంటే అలా ఏం లేదు. ఓకే, దేర్ కెన్ బి సమ్ నాన్ లీనియర్ మెటీరియల్స్. మనం డీల్ చేసేవన్నీ లీనియర్ మెటీరియల్స్ కాబట్టి మెటీరియల్సే వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీని మార్చావు. ఓకే, సో అంటే మన ఉద్దేశంలో ఏంటి అంటే వేవ్స్ని క్రియేట్ చేసేవాడు ఒకడే ఉన్నాడు, ఎవడో ఒకడు అంటే దేవుడు అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ యువర్ ఫేట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద గాడ్, బట్ వాట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ కెన్ చేంజ్ యువర్ ఫేట్. సో అట్లానే ఇక్కడ కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ ఎవరైతే సోర్స్ ఉన్నాడో సోర్స్ డిసైడ్ చేస్తాడు ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఇన్ ఎ లీనియర్ వరల్డ్ ద సోర్స్ డిసైడ్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ నాన్ లీనియర్ మెటీరియల్స్, రైట్, యూ కెన్ సీ దీస్ ఫినామినస్. అంటే నాన్ లీనియారిటీ అన్నది ఏం కొత్త కాదు. లైక్ ఇన్ ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆల్ యూ స్టడీ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. అంటే మనం ఒక ఫ్రీక్వెన్సీలో సిగ్నల్ పంపిస్తే ఎమిట్ అయ్యే సిగ్నల్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో వస్తుంది. మేబీ బ్యాండ్ ఒక బ్యాండ్ నుంచి ఇంకో బ్యాండ్కి జంప్ చేస్తున్నప్పుడు ఆప్టిక్స్లో చెప్తూ ఉంటారు స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అని. అలాగనే
సో అక్కడ యూ కెన్ సీ ద నాన్ లీనియర్ ఎఫెక్ట్స్ విల్ బి దేర్, డెఫినెట్లీ మెటీరియల్స్లో ఉంటాయి. అయితే ఆ నాన్ లీనియర్ ఎఫెక్ట్స్ మనం కన్సిడర్ చేయకుండా ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ లీనియర్ ఎఫెక్ట్స్, దెన్ డెఫినెట్లీ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఆసిలేషన్స్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్డ్. ఓకే, ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ స్టేస్ సేమ్, అయితే వాట్ హ్యాపెన్స్, అయితే ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, ఇక్కడ లో వేవ్ లెంగ్త్ ఇక్కడ హై వేవ్ లెంగ్త్ రావాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే, యూ కెన్ సీ దట్ వెన్ ద వేవ్ హియర్ ద వేవ్ వెలాసిటీ ఇస్ హై అండ్ హియర్ ద వేవ్ వెలాసిటీ ఇస్ లో. ఎందుకు తక్కువ, ఎందుకంటే ఇక్కడ c ఉంటే ఇక్కడ c/3 ఉంది. సో నౌ ద వెలాసిటీ ఇస్ లెసర్. సో వెలాసిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేనేమంటా అంటే ఇలా ఆలోచిద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా చెప్తాను, తర్వాత ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్, దట్ యువర్ frequency is nothing but velocity divided by wavelength. Because in this medium, second medium లో వెలాసిటీ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అదే ఫ్రీక్వెన్సీ మెయింటైన్ చేయడానికి వేవ్ లెంగ్త్ కూడా తగ్గాలి, అంతేగా. బికాస్ v/λ అన్నది రేషియో కాబట్టి v తగ్గింది అంటే లాండా కూడా తగ్గాలి, అప్పుడే ఈ రెండు రేషియో విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు f. అంతేగాని v తగ్గి లాండా తగ్గలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోతుంది, రైట్. సో యూ కెనాట్ హ్యావ్ దట్ సిచ్యువేషన్. సో అంటే ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ మారకూడదు కాబట్టి యువర్ వేవ్ లెంగ్త్ షుడ్ డిక్రీస్. ఆర్ దీన్నే మీరు ఇంకొకలాగా అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, వేవ్ లెంగ్త్ తగ్గుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటన్న, ఇఫ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ దట్ మీన్స్ బీటా ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ బికాస్ బీటా ఇస్ 2π/λ. సో వాట్ డస్ దట్ మీన్? దట్ మీన్స్ ద ఫేస్ ఈస్ చేంజింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. అందుకనే చూడండి వేవ్స్ చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. వేవ్ లెంగ్త్ తక్కువ అంటే వేవ్ లెంగ్త్ బాగా తక్కువ అంటే వేవ్స్ బాగా దగ్గరగా ఉన్నాయి. సరే, ఇక్కడ వెలాసిటీ చాలా తక్కువ ఉంది కదా, వేవ్ చాలా తక్కువ వెలాసిటీతో వెళ్తుంది కాబట్టి వేవ్స్ దూరంగా ఉండాలేమో కదా అంటే కాదు, అలా ఆలోచించద్దు. మీరు ఎలా ఆలోచించాలి అంటే, బికాస్ ఈ డాట్ అన్నది ఉన్నది చూసారా, ఈ డాట్ అదే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఆసిలేట్ అవ్వాలి అంటే, ఇక్కడ ఎంత అయితే ఆసిలేట్ అవుతుందో ఇప్పుడు అదే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఆసిలేట్ అవ్వాలి అంటే, బికాజ్ నౌ ద వేవ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ స్లోలీ, వేవ్ స్లోగా ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వేవ్స్ బాగా దగ్గరగా ఉండాలి. ఈ వేవ్స్ బాగా దగ్గరగా ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఇక్కడ ఏ రేట్లో అయితే ఆసిలేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అది కూడా అదే రేట్లో ఆసిలేట్ అవుతుంది, బికాస్ ద వేవ్ వెలాసిటీ హెస్ డిక్రీస్డ్, రైట్. యూ గాట్ మై పాయింట్. సో అంటే వేవ్ వెలాసిటీ ఇక్కడ బాగా తక్కువ కాబట్టి, ఇక్కడ వేవ్ వెలాసిటీ తక్కువ కాబట్టి వేవ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద సేమ్ రేట్, అదే పాయింట్ దగ్గర అదే రేట్లో ఫేస్ చేంజ్ అవడానికి నా వేవ్స్ అన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు దగ్గరగా ఉండాలి, అప్పుడు నాకు తొందరగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సో దానివల్ల అదే రేట్లో ఫేస్ని మెయింటైన్ చేయగలను. సో అలా కాదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం, అంటే లో వెలాసిటీ నుంచి హై వెలాసిటీ అనే మీడియంకి వెళ్తుంది అనుకోండి, అంటే ఇలాంటి సినారియోలో. ఓకే, సే ఎ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ హై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ టు లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో హై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్లో ఏంటి అంటే వేవ్స్ అన్ని వేవ్ ఫ్రాంట్స్ అన్ని దగ్గరగా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి నేను వేవ్ ఫ్రాంట్స్ గీసాను. సో దిస్ ఇస్ యువర్ వేవ్. ఇక్కడ గీతలు గీస్తున్నానంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ ప్లేన్ వేవ్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ లైక్ దిస్. So once the plane crosses into a low refractive index medium, so the waves will be separated now with a larger wavelength. Enduku larger wavelength? Endukante in order to maintain the same time variation, ante speed ga time vary avvali ante, okay, because now the wave is traveling even faster. Indakante ippudu ekku speed ga vellipotundi kabatti అదే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఆసిలేట్ అయ్యే పాయింట్ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే నువ్వేం చేయాలి, దూరంగా పెట్టాలి. ఇప్పుడు అంటే వేవ్స్ని దూరం చేయాలి, అంటే వేవ్స్ మధ్య దూరాన్ని పెంచాలి, లాంబ్డాని పెంచాలి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అదే టైంలో ఆసిలేట్ అవడానికి నౌ ఇఫ్ యువర్ వేవ్స్, బికాస్ నౌ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ విత్ బిగ్గర్ స్పీడ్, దెన్ యూ కెన్ మేనేజ్ ఇట్, రైట్, అదే ఫ్రీక్వెన్సీ మెయింటైన్ చేయడం కోసం. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. ప్రాబబ్లీ దిస్ యానిమేషన్ ఈస్ informative for you, but anyways you need to think about it if you didn't understand. Okay, so ఇది లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆర్ హై అంటే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకి వెళ్తున్నప్పుడు నాన్న వేవ్స్. బట్ యూజువల్లీ ఏంటి అంటే వేవ్స్ అన్నవి ఎప్పుడు నార్మల్గానే ఇన్సిడెంట్ అవ్వు, అంటే ఇట్లా మీడియం బౌండరీ మీద స్ట్రైట్గా వచ్చే పడవు. సమ్ టైమ్స్ ద వేవ్స్ కెన్ బి కమింగ్ ఇన్ సమ్ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వేవ్ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ వెన్ ఎ వేవ్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్, చూడండి నాన్న ఇది మళ్ళీ ప్లేన్ వేవ్స్ నాన్న, ఇవన్నీ ప్లేన్ వేవ్స్, దే ఆర్ నాట్ యూనిఫామ్, అంటే దే ఆర్ నాట్ ఏమంటారు లైన్స్ కాదు, అవి సింపుల్ లైన్స్ కాదు. ఓకే,
Sorry. So here is an example I can show you, right? So I hope you can see some lines which are shown here on the screen. Okay. సో చూడండి ఇక్కడ వేవ్ అన్నది ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, వేవ్ ఇట్లా కిందకి వెళ్తుంది. ఓకే, ద వేవ్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్ లైక్ దిస్, రైట్? ద వేవ్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్ లైక్ దిస్. సో వేవ్ యారో అక్కడ డ్రా చేశాను. అయితే ప్లేన్స్కి ఏంటి అంటే చూడండి, క్రాస్గా ఇక్కడ లైన్స్ డ్రా చేశాను. ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ లైన్స్ లైక్ దిస్. అంటే మీరు లైన్స్ అంటే అక్కడ ఏం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు ఇమాజిన్ దట్ దేర్ ఆర్ ప్లేన్స్ విచ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్. ఇట్లా ట్రావెల్ అవుతూ ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ ఏ ప్లేన్స్ which are traveling like this, if you can imagine planes which are traveling like this, okay, you can imagine planes which are traveling like this. సో అంటే ప్రతి చోట ఒక ప్లేన్ ఉంది అంటే ఆ ప్లేన్ దగ్గర నేను ఏం డ్రా చేస్తున్నాను, లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను. సో యూ నీడ్ టు, వెన్ ఎవర్ ఐ డ్రా ఎ లైన్, యూ నీడ్ టు ఇమాజిన్ సమ్ ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్ లైక్ దిస్ విచ్ ఆర్ క్రాసింగ్, రైట్? ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్ ఇట్లా క్రాస్ చేసుకుంటూ, సో ఈ ప్లేన్స్కి పర్పెండిక్యులర్ గానే కదా వేవ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ an arrow which is pointing in this downward direction, which is the wave direction. So the waves are going down like this, itlaga. Okay, they are moving down like this. So the planes are moving down like this. Okay, so I hope you got some idea regarding what I'm trying to say here. So ikkada kuda enti ante, what is the necessity, enduku bend avvali, wave bend avvalsina avasaram enti ante, because in order to match the face match cheyadam kosam wave bend avvalsi vastund anna. సో అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ మ్యాచింగ్, ఫేస్ మ్యాచింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో లెట్ us ట్రై టు ఇమాజిన్ ఎ ఫ్యూ సింపుల్ థింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఈ అంటే ఈ ప్లేన్ ఈ గీత గీసాను చూసారా, ఈ గీత మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ లైన్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్లో ఉంటాయి. నేను ఆల్ పాయింట్స్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ ఫేస్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఏ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ హియర్. సో అంటే ఈ ప్లేన్లో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్లో ఉంటాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, because it's a high refractive index, say here the velocity is ఇక్కడ ఉన్న ప్లేన్ లో వెలాసిటీ తక్కువ ఉంది అనుకుందాం, సమ్ 3 అనే వెలాసిటీతో వెళ్తుంది అనుకుందాం. అయితే ఎప్పుడైతే లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లోకి వెళ్తానో అప్పుడు వెలాసిటీ పెరిగిపోద్ది, నాన్న వేవ్ వెలాసిటీ పెరుగుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఈ పాయింట్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ క్రాస్ చేస్తుందో ఓకే అప్పుడు అది చాలా హై వెలాసిటీతో స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, కానీ మిగతా పాయింట్స్ ఇంకా క్రాస్ చేయలేదు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద సేమ్ ఫేస్ ప్లేన్, అదే ఫేస్ ప్లేన్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే, ఒకవేళ ఇలా అనుకుందాం, ఒకవేళ ఏంటి అంటే వేవ్ అన్నది బెండ్ అవ్వలేదు, స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం. స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతే యాక్చువల్గా వేవ్ ఎలా ఉండాలంటే ఇలా ఉండాలి. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుందో అలా తీసుకుంటే. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం, ఈ డిస్టెన్స్ సమ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో అంటే వీడు ఫస్ట్ పాయింట్, వీడు సెకండ్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ కదలడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నాడు, ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ కదలడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నాడు అంటే, బికాస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీడియం ఆల్రెడీ క్రాస్ చేస్తాడు కాబట్టి అక్కడ వెలాసిటీ 5 కాబట్టి హీ విల్ టేక్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 5. ఓకే, అదే సెకండ్ పాయింట్ సేమ్ ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటాడు రా అంటే, హీ టేక్స్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 3, అంతే కదా. సో వాడు ఎంత టైం తీసుకుంటాడంటే ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 3 తీసుకుంటాడు, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఓకే, సో ఎవరు తక్కువ టైం తీసుకుంటున్నారు అంటే వీడు తక్కువ టైం తీసుకుంటాడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి. సో ఈ గోస్ వెరీ ఫాస్ట్, కానీ వీడు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాడు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ద సేమ్ ఫేస్. ఓకే, అన్నీ ఒకే ఫేస్లో ఉండవు. సో వీడు ముందు క్రాస్ చేస్తాడు కాబట్టి ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద ఫేస్ దిస్ పాయింట్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ ఈవెన్ మోర్ డిస్టెన్స్, ఇంకా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. వీడు వాడికంటే ఇంకొంచెం తక్కువ, వీడు వాడికంటే ఇంకొంచెం తక్కువ, వీడు వాడికంటే ఇంకొంచెం తక్కువ, వీడు బేసికలీ హీ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ లెసర్ డిస్టెన్స్. సో అంటే వీడు ఇంకా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ఐ కెనాట్ పుట్, బికాస్ వీడు చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి ఈ పాయింట్, దిస్ పాయింట్ కెన్ ట్రావెల్ మోర్ ఫాస్టర్ దెన్ కంపేర్డ్ టు దిస్ పాయింట్. సో వీడు ఇక్కడి నుంచి వీడు క్రాస్ చేసే లోపలికి వాడు ఇంకా ఎక్కువ దూరం వెళ్ళేలా చేశాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ మేక్ హిమ్ టు ట్రావెల్ సమ్ వై డిస్టెన్స్, సో దాట్ బోత్ టైం అంటే ఇద్దరికి సేమ్ టైం పట్టాలన్నమాట. అంటే ఇద్దరు ఒకే ఫేస్ కాబట్టి ఒకేలా మూవ్ అయినట్టు ఉంటుంది, ఆ మొత్తం ఫేస్ ప్లేన్ అంతా మూవ్ అవ్వాలి కాబట్టి. అలా జరగాలి అంటే దిస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద పాయింట్ షుడ్ ట్రావెల్ మోర్ డిస్టెన్స్ కంపేర్డ్ టు దిస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద పాయింట్. సో అలా ఎప్పుడు జరుగుతుంది, దట్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ బెండ్ ద వేవ్ ఫ్రంట్. వేవ్ ఫ్రంట్ ని బెండ్ చేయాలి అంటే, వేవ్ ఫ్రంట్ అని కాదు, వేవ్ డైరెక్షన్ ని బెండ్ చేసినప్పుడు దాని కరెస్పాండింగ్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ ఇట్లా బెండ్ అవి ఒక సైడ్ ఎక్కువ దూరం ఇంకో సైడ్ తక్కువ దూరం క్రియేట్ చేస్తాయి. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఫేస్ మారదు. సో దట్ ఈస్ వై
యూ ఆల్వేస్ నీడ్ ఎ బెండింగ్ ఆఫ్ ద వేవ్. సో అందుకని ఒక మీడియము ఒక యాంగిల్లో వచ్చినప్పుడు, వేవ్ అన్నది ఒక యాంగిల్లో వస్తున్నప్పుడు, whenever it crosses from one medium to other medium, you usually have to bend. అంటే ఇక్కడ వేవ్ అనేది బెండింగ్ అనేది జరగాలి. సే యూజువల్గా దీనికి కామన్గా మీకు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బీచ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సీ అండ్ దెర్ ఇస్ ల్యాండ్, ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద సీ అండ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, నువ్వు ఈ పాయింట్ దగ్గరికి రీచ్ అవ్వాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫుడ్ ఉంది, తినడానికి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో సీలో బాగా ఆడుకున్నావు, ఫుడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాత్? ఓకే, ఏ పాత్లో నీకు తక్కువ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేస్తావు, ఫాస్ట్గా వెళ్తావు అన్నది చూద్దాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సీలో యాక్చువల్గా ఏంటంటే నువ్వు నడవటం ఈజీ అనుకుందాం. సీలో ఏంటంటే ఫుల్ వాటర్ ఉంది కాబట్టి, సీ అంటే మరీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అన్న, ఏదో షోర్ దగ్గర అలా నించున్నాం అనుకుందాం. సో మేబీ లెట్ us imagine that వాకింగ్ ఇన్ ద సీ షోర్ దగ్గర నడవటం చాలా ఈజీ వాటర్లో. ఓకే, సో నువ్వేం చేసావంటే ఇలా అనుకుందాం, ఇలా స్ట్రైట్గా నడుచుకుంటూ వచ్చావు. ఓకే, నడుచుకుంటూ వచ్చాక సీ దగ్గర మట్టిలో నడవడం చాలా కష్టం నాన్న, బోళ్ళంత ఫ్రిక్షన్. ఓకే, సో ల్యాండ్ మీద ఏంటంటే కష్టపడి నడుచుకుంటూ ఫుడ్ దగ్గరికి వెళ్ళావు. అయితే ఇంకొకరు ఏం చేశారంటే, ఇంకొకరు ఇట్లా వెళ్ళారు, రైట్? సో ఈ వెంట్ ఇన్ ద సీ లైక్ దిస్. ఓకే, దెన్ హీ వెంట్ టు ద ఫుడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఏ పాత్కి తక్కువ టైం పడుతుంది అంటారు? ఫస్ట్ పాత్, సెకండ్ పాత్? సెకండ్ వన్. సో సెకండ్ వన్కి తక్కువ టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే బికాస్ ఇన్ ద సెకండ్ పాత్ ఇస్ మోర్ ఎఫిషియంట్ బికాస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లెంగ్త్ యూ వాక్ ఇన్సైడ్ ద ల్యాండ్ ఇస్ లెసర్. బట్ సీలో నేను ఎక్కువ దూరం వెళ్తున్నాను కదా సార్ అంటే, సీలో నువ్వు తక్కువ వెలాసిటీ, యూ కెన్ మూవ్ వెరీ ఫ్రీలీ. సో అందుకని సెకండ్ పాత్ ఈజ్ అ మోర్ ఎఫిషియంట్ పాత్. సో అలాంటి ఫినామినా ఇక్కడ కూడా నాన్న, of course it's not about the path here, but I can tell you that in order to maintain the same phase, your wave have to bend. Until unless you don't bend, you cannot maintain that same phase. In fact, in my childhood lo, they usually explain it with your Hygen's principle, refraction principle ni Hygen principles to explain cheyachu. If you remember your Hygen's principle, it tells us that if you have a wave front, ఈ వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు అది నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసే వేవ్ ఫ్రంట్ ఏంటో మీకు తెలియాలి అంటే, ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద వేవ్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఇమాజిన్డ్ యాజ్ ఎ పాయింట్ సోర్స్. ఓకే, ప్రతి పాయింట్ని ఆ వేవ్ ఫ్రంట్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ని పాయింట్ సోర్స్ కింద ఇమాజిన్ చేసుకోమంటారు హైజన్. చేసుకున్నాక ఆ వచ్చిన ప్రతిదాన్ని పాయింట్ సోర్స్ అనుకుంటే, ఆ వచ్చిన రిజల్టెంట్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ బికమ్స్ యువర్ న్యూ వేవ్ ఫ్రంట్ అని చెప్పారు, రైట్? I think you know that point. So alaga you can actually think about plane waves which are coming here, and once they hit the medium, so ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి హిట్ అయినప్పుడు ఈ వేవ్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యే సోర్స్ అన్నది now it travels with a faster velocity. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేది దాని తర్వాత వస్తుంది, ఆ తర్వాత వచ్చే వేవ్ ఫ్రంట్ అనేది దానికంటే ఇంకా లేట్గా వస్తుంది. ఆ నెక్స్ట్ పాయింట్ హిట్ అయినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే వేవ్ ఫ్రంట్ ఇంకా లేట్గా వస్తుంది. సో ఈ వేవ్ ఫ్రంట్స్ కరస్పాండింగ్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ కి అన్ని జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకో, యూ కెన్ సీ దట్ ద రిజల్టెంట్ లైన్స్ యాక్చువల్లీ బెండ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై యూ సీ ఏ బెండ్ ఇన్ యువర్ వేవ్. ఓకే, ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్ ఫర్ అవర్ కోర్స్, బట్ ఇట్ ఈస్, ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ హెర్డ్ అబౌట్ ఇట్ ప్రాబబ్లీ. హైజెన్స్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి చిన్నప్పుడు చెప్పుండి ఉంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ నీడ్ టు లుక్ అబౌట్ ఇట్. సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ అ వేవ్, ఇక్కడ చూడండి ప్లేన్ వేవ్స్ డ్రా చేశాను. Okay, so the plane waves are coming like this, infinite planes are coming and they are incident at the interface, and what is happening is the bending of the planes are happening. So planes are now bend outunai, bend avi, they are traveling in this direction. So you can see that the waves are coming like this, a traveling wave is coming like this and it is bending and it is going out. So usually whenever you travel from higher to lower refractive index, రైట్, హైయర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ నుంచి లోవర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీడియంకి వెళ్ళినప్పుడు ద వేవ్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ నార్మల్. ఐ థింక్ ఇది మీరు చిన్నప్పుడు చెప్పుని ఉంటారు. ఓకే, అదే ఇఫ్ యూ గో ఫ్రమ్ లోవర్ టు హైయర్, యూ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ నార్మల్. సో దట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ థింక్ అబౌట్, ఇందాక చెప్పిన ఫేస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నుంచి అర్థం చేసుకోవచ్చు అది. ఓకే, రైట్. ఎనీవేస్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ ఆల్సో. సో let us move on and try to implement and think about these things in our electromagnetic wave phenomena. But of course ఇప్పుడు దాకా ఓన్లీ నేను ట్రాన్స్మిషన్ గురించి మాట్లాడాను, బట్ in general you can also have reflections and transmissions. Say for example, if I choose this example here, this end is basically a fixed end, but this end is an open end.
or I can also say it is a free end, and this end is free to move. Say for example, this is a wave on ropes మీద waves అనుకోండి. సో వేవ్ అన్నది ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఈ రోప్ని ఏంటంటే ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశాను. సో వెన్ ఐ ఫిక్స్ దిస్ ఎండ్, దిస్ రోప్ కెనాట్ మూవ్ అప్ ఆర్ డౌన్. సో నేచర్ ఏమంటుందంటే ద నేచర్ టెల్స్ యూ దట్ యూ కెనాట్ మూవ్, బట్ యువర్ డిస్టర్బెన్స్ వాంట్స్ ఇట్ టు మూవ్ అప్. అది పైకి మూవ్ చేయమంటుంది. దాన్ని కంపన్సేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నేచర్ హ్యాస్ టు ఇండ్యూస్ ఎ ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో అందుకనే నీకు ఇప్పుడు అప్వర్డ్ వేవ్ వస్తే ఆ పాయింట్ దగ్గర ఆ బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయడం కోసం, ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై ద బౌండరీ కండిషన్ దేర్, what is happening is a reflected wave is produced. If a 5 units of force, a minus 5 units comes down. If a 4 units comes here, a minus 4 comes out. So what is happening is when 5 is coming, a minus 5 is produced. దాని తర్వాత 4 వస్తుంది, 5 తర్వాత ఏమొస్తుందంటే 4 వస్తుంది, అప్పుడు మైనస్ 4 వస్తుంది. సో అంటే ఏంటంటే స్లోలీ యూ గెట్ ఏ wave which is going in backward direction, reflected wave which is in opposite direction. Okay, so you can see in order to maintain this point always at a zero magnitude, you continuously produce an opposite reaction force and opposite reactive force which makes the wave to travel as a disturbance in opposite direction. So that becomes a reflected wave. But ade open end unnappudu em jarugutadi? What happens if you have an open end? When you have an open end, the wave can now move this device up and down. ఇదేంటంటే యాక్చువల్గా ఇనీషియల్గా ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఉంది, కాకపోతే ఏంటంటే దీన్ని ఇప్పుడు ఎవరో పైకి మూవ్ చేశారు. ఎవరు మూవ్ చేశారంటే వేవే మూవ్ చేసింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేవ్ ఏం లేదు, మీ దగ్గర ఒక థ్రెడ్ ఉంది. ఈ థ్రెడ్ దగ్గర మీరు ఇక్కడ నించునే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హోల్డ్ దిస్ ఫ్రీ ఎండ్ అండ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ డౌన్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ వేవ్ లైక్ దిస్. ఇలా ఒక వేవ్ క్రియేట్ చేస్తుంది, అంతే కదా. సో యూ కెన్ ఆల్సో ఇమాజిన్ ద సేమ్ సినారియో. ఇది ఇక్కడ ఉన్న లొకేషన్లో ఉండకుండా దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ పైకి ఇంటెండ్ చేశాను. So you are disturbing this location. Whenever there is a disturbing location, there is a restoring force trying to pull it back. So that what does it do? In order to satisfy the boundary condition, it will create a wave. Ante ila vastuna wave ki, okay, ikkada boundary condition satisfy cheyadaniki ade upward direction lo oka backward wave etla reflected ayi venakku rata start avutadi because of the restoring force which is trying to bring it back. So that is how why you can see that in the open end and in the fixed end, in order to satisfy the boundary conditions, you can see the reflections. Usually these are the things that happen. Ante eppudaina oka wave oka medium nunchi inkoka medium loki veltunappudu, there is always some reflection and there is always some transmission. So for example, here there is a rope. Okay, this rope is a denser rope. Okay, rope denser rope nana. So here the velocity of wave is less. Ikkada wave velocity baga tagutadi. Okay, so అయితే ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ యానిమేషన్. ఓకే, సో హియర్ ఇస్ యువర్ వేవ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఉన్న వేవ్ ఇట్లా వస్తుంది అనుకున్నాను. వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ హిట్ అయినప్పుడు, బికాస్ ఈ బౌండరీ దగ్గర ఏంటి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై ద కండిషన్. ఇదేంటంటే ఇది వెంటనే మూవ్ అవ్వలేదు, ఈ రోప్ అన్నది దానికి బద్ధకం ఎక్కువ. ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ అ డెన్సర్ వన్. ఓకే, సో ఇట్ కెనాట్ మూవ్ ఇన్స్టంటేనియస్లీ, బికాస్ దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ కెనాట్ కంప్లీట్లీ అటెనేట్. అంటే ఇది ఒకవేళ ఫిక్స్ చేస్తాను అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ 5 యూనిట్స్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ఆపోజిట్లో -5 యూనిట్స్ డిస్టర్బెన్స్ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసేది ఇట్లాగా. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఫిక్స్డ్ ఎండ్ కాదు, కాకపోతే దిస్ కెన్ మూవ్, కానీ ఇది అంత ఎక్కువ మూవ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఏమంటారు, చాలా దళసరి బాగా ఎక్కువ ఉన్న సర్కంఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉన్న డెన్సర్ కైండ్ ఆఫ్ వైర్ అన్నమాట. ఓకే, సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇది వెంటనే మూవ్ అవ్వలేదు. సో దానివల్ల ఏంటంటే దీంట్లో వెళ్ళే మ్యాగ్నిట్యూడ్ మేబీ 3 యూనిట్స్ వెళ్ళింది అనుకోండి. సో అక్కడ బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయడం కోసం ఒక -2 యూనిట్స్ ఆఫ్ వేవ్ అన్నది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. చూడండి, సో ఇక్కడ ఒక 3 యూనిట్స్ ఇటు వెళ్తుంది అనుకోండి డిస్టర్బెన్స్, ఒక -2 యూనిట్స్ అన్నది ఇటువైపు వెళ్తుంది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో. సో దట్ ఎట్ ద బౌండరీ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ సాటిస్ఫైడ్ కండిషన్ దట్ 5 - 2 = 3 ఎట్ ద బౌండరీ. ఓకే, అదే వేరే ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇక్కడ ఏంటంటే డెన్సర్ నుంచి రేరర్ మీడియంకి వెళ్తున్నాం నాన్న. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఒక వేవ్ అన్నది ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఫ్రీ టు మూవ్. ఇది చాలా ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది పైకి. ఒక 5 యూనిట్స్ వచ్చింది అనుకోండి, దానివల్ల ఏంటంటే బికాజ్ ఇట్స్ ఫ్రీ టు మూవ్, 8 యూనిట్స్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ హాస్ కేమ్ అప్. ఓకే, సో దానివల్ల ఏంటంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎంత అంటే బ్యాక్ డైరెక్షన్లో ఒక 3 యూనిట్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, -3 కాదు, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే 3 యూనిట్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయితే ఓవరాల్గా ఏంటంటే అట్ దిస్ బౌండరీ 5 + 3 = 8 అయ్యేలాగా. అయితే మీరు అనొచ్చు, సార్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నేను 5 యూనిట్స్ పంపిస్తుంటే నాకు ఇటువైపు 8 వస్తుందంటే నేను యాంప్లిఫై చేశాను ఆ వేవ్ని అంటే, యా ఇట్ లుక్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ యాంప్లిఫైడ్ ద డిస్టర్బెన్స్, బట్ యాక్చువల్లీ యూ డిడెంట్ యాంప్లిఫై ద పవర్ కానీ ఎనర్జీ కానీ ఏమి యాంప్లిఫై చేయము.
అది ఎలాగా అన్నది నేను ప్రాబబ్లీ ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ద రోప్ థియరీ, ఇది రోప్ యానిమేషన్ కాబట్టి, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు యూ ఇన్ అవర్ వేవ్ యానిమేషన్, ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్లో I can give you the answer and explanation. We'll see it afterwards. But I hope that whenever you have a forward wave, that you both have a transmission as well as reflection of your waves, right? So అందుకని ఇప్పటి నుంచి ఏంటి అంటే, whenever I imagine a medium, right, ఇక్కడ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ z గ్రేటర్ దాన్ 0 ఒక రీజన్ ఉంది, రీజన్ 1 అనుకుందాము, z లెస్ దాన్ 0 ఒక రీజన్ ఉంది, రీజన్ 2. ఓకే, మేబీ దీన్ని 1 అనుకోండి, దీన్ని 2 అనుకోండి. సో ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ రీజన్ 1 టు రీజన్ 2 అండ్ ద వేవ్ ఇస్ కమింగ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్, ఒక యాంగిల్లో వస్తుంది. సో ఇక్కడ వస్తుంది, యాంగిల్లో వస్తుందంటే వస్తున్నా ఏంటన్నా, ఇవి యూనిఫామ్ ప్లేన్స్, దీస్ ఆర్ ప్లేన్ వేవ్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్. సో దీస్ ప్లేన్స్, దీస్ ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ హిట్టింగ్ ద బౌండరీ. ఇక్కడ బౌండరీ ఏంటి, z ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ యువర్ బౌండరీ. z ఈక్వల్ టు 0 అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ xy ప్లేన్. ఓకే, xy ప్లేన్ ఈజ్ యువర్ బౌండరీ. సో ఆ xy ప్లేన్ బౌండరీని హిట్ చేస్తున్నాయి. హిట్ చేసినప్పుడు వాట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఈజ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్. సో యు నో దట్ ఎందుకు బెండ్ అవుతుందో చెప్పాను, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కూడా ఉంటుందని చెప్పాను బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయడానికి. సో ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన వేవ్స్ కూడా దే షుడ్ బి ప్లేన్ వేవ్స్. సో అయితే ఈ ప్లేన్ వేవ్స్ని ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి నేను డ్రా చేసేటప్పుడు ఇలా ప్లేన్స్తో డ్రా చేయను, ఎందుకంటే ఇట్లా సింపుల్ లైన్స్ పెట్టి డ్రా చేస్తాను. అంటే అక్కడ లైన్లు గీసానంటే మీరు ఏం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి, ప్లేన్స్ ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి నాన్న. వెన్ ఎవర్ ఐ డ్రా ఎ లైన్ దట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ దేర్. ఆ ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ ఉంది అన్న విషయం మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే యూజువల్లీ ది పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, దే సింప్లీ థింక్ నేను ఏదో లైన్లు డ్రా చేస్తాను అనుకుంటారు. కాదు, ఇది వేవ్ డైరెక్షన్. అక్కడ లైన్ డ్రా చేశానంటే అక్కడ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఇమాజిన్. సో వెన్ ఎవర్ ఎ వేవ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వన్ డైమెన్షన్, అంటే ఒక 2-dimensional space, that is 3-dimensional space, z less than 0 and z greater than 0, and this plane is actually z equal to 0. Okay, so this is, if you think this is x axis and this x axis is y axis అనుకుంటే, ఓకే అది పని ఇది x ఇది y అనుకుంటే, యూ కెన్ సీ దట్ ఓకే పని ఇది x axis ఇది ఇలా y axis అనుకుందాం. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ప్లేన్ is actually your xy plane. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సెపరేటింగ్ 2 regions. ఓకే, 2 regions సెపరేట్ చేస్తుంది. సో ఆ 2 సెపరేట్ చేసినప్పుడు వేవ్ అన్నది ఒక వేవ్ వచ్చి దాన్ని ఇన్సిడెంట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి కొంత పార్ట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, కొంత ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు. సో ఏ ప్లేన్లో అయితే యువర్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వెక్టర్ అండ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వెక్టర్ అండ్ యువర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ వెక్టర్ లైస్, we usually call it as plane of incidence, right? సో ఈ కన్వెన్షన్ వాడతాం, అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ యూ నో దిస్ ఆల్సో. ఓకే, ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మీరు ఆప్టిక్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు నేర్చుకున్నారు. ఓకే, but we'll use the same conventions again, but now we deal it in terms of electromagnetic waves. So అక్కడ ఓన్లీ ఆప్టిక్స్ కి అది వర్కౌట్ అయింది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే యూ కెన్ సీ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ ఫర్ ఎనీ ర్యాండమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, పర్టికులర్లీ ఫర్ ప్లేన్ వేవ్స్ వీఆర్ డిరైవింగ్ ది థింగ్స్. ఓకే, సో ఒక ప్లేన్ వేవ్ పడినప్పుడు ఎంత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఎంత ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై. ఇక్కడ పడిన యాంగిల్లో ఒక థీటా అనే యాంగిల్లో ఇన్సిడెంట్ అయితే రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ వేవ్ ఎంత ఉండాలి, ట్రాన్స్మిటెడ్ యాంగిల్ వేవ్ ఎంత ఉండాలి, how do we derive it and how do we get those conditions. So ఈ conditions అన్నీ ఏంటి అంటే we will see it in our next session. Okay, so one second.